is the sixth phase of the all-important 2024 Lok Sabha, and today we are here at Bengal's Ghatal constituency to see the election proceedings. Now, the Ghatal constituency happens to be a very interesting constituency because two Tollywood superstars are at loggerheads to win the polls. On one hand, TMC has fielded superstar Dev or Deepak Adhikari, and on the other hand, BJP has fielded Tollywood superstar Hiran or Hiranmoy Chattopadhyay. Now, for Dev, it is an interesting contest because he is vying for his third term. At the same time, Hiran, who also happens to be the MLA of Kharagpur, is vying for the MP seat of the Ghatal constituency. For the timing, we are here at a polling booth. We will try catching up with the candidates, we will talk to people, and we will find out the pulse of Ghatal. Sir, given the dwindling voter count and the inclement weather, a word of encouragement for the voters? Yeah, please do come and cast your vote. I think Ghatal has been a role model for India, I would say. And the kind of what is happening around the country, like the percentage is going low. I would want to request to all my voters in Ghatal Lok Sabha Kendra, please do come and cast your vote. It's very important to be a part of this democracy, which is the biggest festival of India, I would say. And be a part of it, and let's celebrate this democracy. There have been scattered incidents of violence in Keshpur and other parts of this constituency. What do you have to say on that? I don't think about Keshpur. Keshpur, I think Hiran is there since yesterday night. Like 1:30 a.m. he was there in Keshpur. He has gone there to create ruckus over there, and I was very aware of the fact that he will be going to Keshpur and he'll going to create some. He's threatening CRPF, he's threatening police, he's threatening everyone around him. So I think it's a repercussion. I'm confident of the people of Ghatal, because they're going to cast the vote for me, not Hiran and his party is going to cast the vote for me. So I have to go and appeal to the people of Ghatal Lok Sabha Kendra. So I'm going. What I can do is. What I'm good at it, going to the people and meeting them personally one-to-one and getting their confidence. That's it. So you just said that in the past 10 years you've seen that there's this history of mostly peaceful elections, but this year around there are scattered incidents of violence. Why do you think it has been triggered, or because the opposition party they came to that they are going to lose. We are getting news from last 2 nights that there are people who are coming from outside, out of the state, from other constituency to create ruckus, to create this so-called not so good incident kind of a thing. So we are informing police, we are informing the election commissioner that this is going to happen. So yeah, see, the people who are coming from outside, they're creating the ruckus. Thank you. So we just spoke to the TMC candidate over here, Dev, and he is saying that he is absolutely confident of the support of the people. Surrounded by a battery of media is our TMCP candidate right over here. He is interacting with the voters. He is visiting each voting booth, and he is taking stock of the situation in each of the polling booths, and this happens to be one such polling booth. We are here at Dev's trail. We will surely find out what the other candidate is up to. Coming to our second candidate, Hiranmoy Chatterjee, or popularly known as Hiran. Much like Dev, he too is a Tollywood actor who has been pitted by BJP against the TMC's candidate. Since the morning, we've heard about incidents all across the Keshpur area where Hiran has clashed with groups of people who claim to be TMC workers or supporters. At the same time, there have been reports of him, engaging in a little tiff with the central forces. Now we will go and find out and talk to Hiran about the election day in general. Sir, you've been stopped by many places. What would you like to say on it? This is a Pakistan in West Bengal. মা ভোট দিয়েছেন? না আমরা ভোট হয়নি। ভোট দিতে যাবেন না? আমাদের ছেলেটা গিয়েছিল, গিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, বলছে না তোর ভোট হবে না, ভোট দিতে মানা করেছে। দিয়ে সে আবার ফোন করে বলছে ভোট দিতে যেতে হবে নি গো। আমাদের জামাইটা গড়বেতা যাচ্ছিল, দিয়ে এবারে তাকেও জামাই আমার বললো যে বলে ভোট দিতে তোমার দিয়ে যেতে হবে না, আর বাধা দিয়েছে। কে বাধা দিয়েছে? কে পার্টির লোকেরা কেউ বাধা দিয়েছে বলতে পারিনি, আমি জানিনি, তো এবারে বললো বাধা দিয়েছে, যেতে হবে না এটি বললো। আপনি ভোট করেছেন? হ্যাঁ। আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি ভোট? না। পুরো গ্রামকে ভোট দিতে দেয়নি, ওই জন্য তো গ্রামে ঢুকলাম। খবর পেয়ে এই গ্রামে ঢুকলাম, গ্রামের সবাইকে বললাম আপনারা আসুন, আমি মোড়ে দাঁড়াচ্ছি, আপনারা সবাই ভোট দেবেন। Sir, we spoke to a family over here. They said that they were not allowed to go cast their votes
But then again, at the same time, the candidate against you has said that this has all been orchestrated by the BJP. That's so it's been shown to you. The crystal clear picture is in front of you. You decide, and the people and the voters of the Bengal, they are seeing and they are deciding. And this actor turned ex-member of the parliament is such a big fraud. He's a class 10 pass. You must be knowing that. So he's a class 10 pass, but he used to say that he's a computer engineer. So he started his own flaunting with the lies. And whatever he says, he does. His action is always the opposite. TMC is frightened that BJP is going to win these elections. That's the reasons they got frightened, and they are trying to stop the people by goons, by their own police, and by the mechanisms of the central force. All the mechanisms they have created an ecosystem. That ecosystem is creating the people, the voters, not to vote. So you're saying that the central forces as well as the police are working in tandem together? Everyone, you see, did you find any central force today? Did you find anyone? I don't need to mention it. Did you find anyone on the road, on the places, on the grounds, and the QRT team? Are you finding anywhere? ভোট দিয়েছেন? না 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 ভোট দিতে যেতে দেয়নি। আপনাকেও যেতে দেয়নি? না আমি তো বাপি পড়ার মা সকালবেলায় যুদ্ধ সকালবেলায় মেরেছে মেরে ঘুরি দিয়েছে। কারা মেরেছে? বিজেপি করে বলে তৃণমূলের লোক মেরেছে। তা এখন আপনারা যাবেন না আর ভোট দিতে? যাচ্ছি তো। এই দাদা গিয়ে দাঁড়ালে? হ্যাঁ। আপনিও ভোট দিতে পারেন? না আমিও ভোট মানে দিতে পারি। আপনাদের গ্রামের কি এখানে অনেকগুলো পরিবার? হ্যাঁ হ্যাঁ এই পাড়াটা আমাদের সবাই বিজেপি, ওই জন্য আমাদের কাকেও যেতে দেয়নি। সকাল থেকেই ঘিরে রেখেছে আমার দিকে, ডাং তাড়া দেখিয়ে ঘিরে রেখেছে। না মারপিট করেনি, আমি ভোট দিতে গিয়েছিলাম, আমাকে বলছে যে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে, তোমাদের স্বামী স্ত্রীর ভোট হয়ে গেছে, তোমরা চলে যাও। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কেন, আমরা কি করছি? আমরা তো ঘরে ছিলাম না, কি হয়েছে না হয়েছে আমরা কিছু জানিনি। তাহলে আমাদেরকে কেন ভোট দিতে দিবেন? এটা কারা বললো ভোট দিতে হবে না? এখানে সামনে যারা বুথ করছে, সামনে খাওয়ান দান করছে, ওরা বলছে। কোন পার্টি বললো? তৃণমূল কংগ্রেস। মিথ্যা অভিযোগ, একটা দুটো কেউ খবরে আসার জন্য বলে দিবে নাকি? পুরো অঞ্চল লিটেন ক্লিন আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভোট হচ্ছে। আপনারা ভোট দিতে পেরেছেন? আমরা ভোট দিইনি, এখনো দেবো। আচ্ছা, ভোট এখানে দেবো। যে বলছে যে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি? মিথ্যে কথা, ফুল মিথ্যে কথা। আপনি নিয়ে আসুন, 2000 ভোটার আছে, মিনিমাম 50-60% ভোট হয়ে গেছে। ভোট পড়েছে, পোলিং এজেন্ট বসানো আছে, 3 দলের এজেন্ট আছে, স্বতঃস্ফূর্ত কাজ করছে, সিআরপিএফ আছে, স্টেট পুলিশ আছে, কোনো সমস্যা নেই। আপনি এলাকায় ঘুরুন, যদি প্রভাবিত হয়েছে এলাকায় চলুন, আমার সাথে চলুন। যদি বলে যে ভোট দিতে দেয়নি বলবেন। Well, again, you see that the BJP candidate here has been met with some amount of resistance because on one hand, a particular section alleges that they have not been allowed to vote, but at the same time, another group has said that they have seamlessly been able to cast their vote. হ্যাঁ, তো এখানে আপনার সামনে এত লোক জমায়েত কেন? না না, লোকাল পুলিশ না, জমায়েত কেন? Okay, so there has been a small, a little situation has unfolded over here. So the BJP candidate asked one of the people in police uniform and asked if he was the police officer in charge of the elections that were going on over here. To that, this man said that he's not a police officer, yet he was in his uniform and he had a body cam and all the other credentials that a police officer usually does. তুমি দিয়েছো ভোট মা? এই তো। তোমার অসুবিধা হয়নি কোনো? না না হ্যাঁ গো, তোমাকে আটকায়নি মা? না না আপনারা ভোট দিয়েছেন দাদা? ভোট দিয়েছি। আপনাদের অসুবিধা হয়নি ভোট দিতে? না না না, আমাদের আপনাদেরকে এখানে আটকায়নি? কিচ্ছু আটকায়নি, আমাদের এখানে গন্ডগোল কিছু হয়নি। তো এইখানেই তো দুটো আগে বাড়ি বলছিল যে ভোট দিতে দেয় নাই, আটকে দিয়েছে। তো সকাল থেকে কোনো আমাদের সামনে বাড়ি দেখছি কোনো গন্ডগোল নাই। So like you see, very contradicting stories right here. Achha. Very contradicting stories right here in Kotai. At one hand, there are some families that are alleging that they have not been allowed to vote. But at the same time, we were crossing through this space and we found a few people who say that, you know, these allegations are absolutely baseless and they could seamlessly go and cast their vote. Now, what's the truth? We don't know. ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ দিয়েছি। কখন দিলেন? এই কিছুক্ষণ আগে দিলাম।
কোনো অসুবিধা হয়নি না তো? কোনো অসুবিধা হয়নি। আর এখানে এসেছিল কোনো প্রার্থী এসেছে? প্রার্থী আসেনি, দুজন এজেন্ট আছে, একজন তৃণমূল আর একজন বিজেপির মানে এজেন্ট বসে আছেন। ভালোভাবে সুস্থভাবে সবাই ভোট দিচ্ছেন, বাড়ি যাচ্ছেন, কোনো অসুবিধা হয়নি। ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ তো এখানে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে কি? হ্যাঁ ভোট দিলাম, শান্তি শৃঙ্খলাবাদে ভোট দিয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের এখানে কোনো প্রবলেম নেই, খুব সুন্দরভাবে ভোট দিলাম। আঙুলে তো কালি লাগানো দেখছি, ভোটটা হয়েছে আজকে? ভোটটা দেওয়া কি জরুরি দিদা? হ্যাঁ ভোটটা দিতে হবে নি জরুরি রে, তবে কত কি দিচ্ছে আমাদিকে। তো তুই যে ভোট দিতে গেছিলে আজকে কোনো অসুবিধা হয়নি? না অসুবিধা হয়নি কোনো, কেউ মানা করে নাই? না কেউ আটকায় নাই? কিছু বলেনি, কোনো অসুবিধা হয়নি? না কোনো বাহ, অসুবিধা তাহলে তো হয়নি, ভালোই। ভালোভাবে ভোট দিয়েছি। ভোট দিয়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ আচ্ছা, ভোট দিয়েছেন মা? হ্যাঁ ভোট দিয়েছি। হয়ে গেছে ভোট দেওয়া? হ্যাঁ ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। দেখো আঙুলটা দেখাও, এই তো। এই যে ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। এখানে কোনো ঝামেলা অশান্তি হয়েছে? না মোটেও না, মোটেও না। আচ্ছা, আজকে যে তুমি ভোটটা দিলে কি মাথায় নিয়ে গেলে, কি ইস্যু ছিল মাথায়, কিসের জন্য তুমি ভোটটা দিলে? নিজের অধিকার বা নিজের উন্নয়ন, আচ্ছা, গ্রামের উন্নয়ন। আর এখানে নেতাটা এসেছিল? কোনো নেতা, কোনো ক্যান্ডিডেট এসেছিল? না না, সব জনগণ। হ্যাঁ ভোট দিলাম তো। এখানে আজকে কোনো ঝামেলা ঝাটি না হয়েছে? না না না, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে? We started early in the day and we said we'd take you through the events of the Ghatal constituency. Now it is almost 5:30 by my watch, this close to the election coming to an end. We have spoken to both the candidates. On one hand, we had Dev or Deepak Odhikari fielded by TMC. On the other hand, we had Hiran Chatterjee fielded by BJP. Now both of them did not hesitate to throw attacks and counter attacks at each other, and they said, while they've said that he has full confidence in his constituents and he's absolutely sure that he's going to secure another term, the third term that he's vying for. Hiran on the other hand also said pretty much the same. He said he is confident as well, but it is only a matter of time. It is only, we'll have to wait and we'll have to watch and see what happens on June 4th. Who wins the Ghatal Cup is what we will find out in the days to come. Here in Bengal's Ghatal constituency with video journalist Rani Shatra, this is Titas reporting for News the Truth NTT.